esa figura en cera, hay Agustín que está haciendo la figura, no la hace en cera porque no sabe trabajar la cera, pero intenta de hacerla de madera. Toma. Señor. Yo me imaginaba cuál era. Claro, por las fotos. Sí. Parecida. Así era César vivo. Y como ves, es una expresión de un vivente. Sí. Hay que decir una cosa, que nosotros naturalmente la figura de cera era una figura de César ya muerto. Si vemos una de las primeras representaciones del Cristo que se ve a Londres. En Londres. En una caja de marfil y boribox. Sí. Hay exactamente esa situación. Que no cae y que no tiene clavos en los pies. Pero la fuerza, peso se ve de aquí, ¿no? Sí. La fuerza, ¿cómo se Como cuelga Judas, en este caso Judas, como cuelga. Cuelga del cuello y se ve que la fuerza de gravedad está muy bien demostrada por el escultor. Mientras que en la representación del 340 o 50, esa es la edad, que es la época, no está colgando. Entonces, eso no está demostrando solo con los dos clavos, y todos sabemos que los clavos en la mano desgarran si colgase. Entonces, ¿qué es? ¿Una persona o es una figura? Indudablemente, eso objetivamente es una figura. Es una figura, no puede ser una persona. No puede ser una persona, porque caería. In the British Museum in London, there is the earliest representation of the crucifixion. The artist knew well how to depict gravitation because the branch from which Judas hangs is bending realistically. If a body had really been hanging on the cross, then the arms would be sagging, pulled by the body's weight, all the more since there is no footrest, and the figure has no nails through his feet. Caesar's wax effigy could explain this unnatural posture. This is one of four sides of a box made of elephant ivory. What makes this piece so important is that it is probably the earliest known representation of the crucifixion in a narrative context. That is, it just doesn't show an isolated image of Christ crucified, but with, for instance, one of the soldiers, Longinus, at the side of the cross. On this side here, you have Judas hanging from the tree with the pieces of silver. He betrayed Christ at the very bottom underneath his feet. And here you have Longinus, one of the soldiers at the crucifixion. The feet of Christ are unnatural, stiff, horizontal, but the toes of Judas are pointing downward, like those of a real corpse. This earliest crucifixion scene could of course foreshadow the resurrection of Christ, but would also be explicable if it showed an effigy, as with Julius Caesar. The artist is very well depicting gravitation, but can you explain why Jesus is so more like a puppet on a string? String? No. And the Lord has no nails in his feet? No, that again is, that is not that unusual at this, this period in the development of early Christian art. Especially noteworthy is the figure's facial wound, which is explicitly reported for Caesar. And Caesar meets his death for the same reason as Christ, because of his controversial kingship. The original wax figure of Caesar's body would be the logical precursor of the crucified one. Die Wachsfiguren haben in der Kirche eine Tradition, weil das römische Sitte war, von Verstorbenen eine Wachsfigur anzufertigen und sie da zu zeigen, wie sie im Leben gewesen
gewesen war. Und deswegen hat Marcus Antonius den Gedanke gehabt, um dem Volk zu zeigen, wie ihr Gott und ihr bester Mann zugerichtet wurde. Und deswegen haben die frühen Kruzifisse die Arme auch nicht so hängen, sondern gerade und sogar ein bisschen nach unten, ja, so wie jemand hinfällt. Ja? Ich kann, wenn ich jetzt da liege, so, ja, so. Aber wenn ich hier auf der Bühne bin, du siehst mich, weil du da oben bist, aber das Volk sieht mich nicht. Also um das sichtbar zu machen, muss man das aufrichten, so damit es alle sehen. Deswegen ist dieses Aufrichten des Kreuzes ganz wichtig. Ja, und deswegen hat der Kruzifix auch die Arme nicht so. Und die Arme hat er so, und zwar ein Jahrtausend lang. So. Kruzifixe fangen an so durchzuhängen mit der Renaissance und vorher nicht. ¿Se puede poner un poco la vertical de pie? Un segundo solamente. Sí. Un momento. ¿Yo lo sostengo? Sí. Vamos a abrir, ¿Los los tienes tú, brazos. José? Rafa, eso es. Eso es. Fíjate. Despacito. Ah, así. Ah, los brazos no van mucho, No van más no van muy alto. Lo crucificado con los brazos un poco bajo. Esto es una... Como te he dicho antes, Bueno, pues... Es que desnudo y Tienes muerto que son bajarte cosas más. muy complicadas. Más para allá. Más. Si lo o quieres subimos. desnudo, tiene A que ver. estar muerto también. No, No puede no, ser. no, francamente. Entonces es como si... No, te tienes que bajar un poquito más abajo. Ahí. Tú ahora déjala. Como si estuviese. Déjala muerta la mano. Yo te la suelto despacio, ¿eh? Tú abre un poquito. Ábrela. Así. Un poquito. La suelto. Ahí. Este de aquí. Déjale. Abre un poquito. Ahí. Goedemorgen, jongens en meisjes. Het is Goede Vrijdag. Eigenlijk horen we hier niet op school te zitten. Maar door een of andere soort gedrevenheid ben ik hier gekomen en zijn jullie hier gekomen om eens even te bekijken wat Goede Vrijdag nou eigenlijk voor een soort liturgische viering is. De dood van Jezus plus de opstanding. En het aardige is, in de uitbijlage van de Leeuwardenkrant zien we hier opstaan. Ja, een paasvuur. Het branden van een vuur wordt vaak gedaan bij een begrafenis. Hè? We noemen dat, je weet het natuurlijk wel, geef het Latijnse woord maar even. Crematie. Ja. Ja, ik probeer deze theorie aannemelijk te maken voor leerlingen. En ik merk bij heel veel leerlingen dat ze ontzettend enthousiast zijn en daarin meegaan en tegenopmerkingen maken. En dan krijg je een hele leuke discussie in de klas. En ja, dan kost het me gewoon weer een les. Als ik eenmaal begin, dan houdt het ook niet meer op. Dus weer een les voorbij. Wat voor een beeld heeft men, zou men kunnen hebben, over Caesar? Noem nog eens wat dingen die je te binnen schieten. Ook krijgshaftig. Krijgshaftig. Goed. Nog een titel die bij Caesar past. Toch ook wel barmhartig. Zeg maar. Latijns woord voor barmhartig is? Clementia. Iets harder? Clementia. Ja, clemens is barmhartig, dus clementia is de term die daarbij hoort. Ik denk niet dat dit trouwens een beeld is dat de massa heeft, hè? Dat Caesar zo barmhartig was. Goed, nou, je kunt zeggen hij is dictator, hè? Rücksichtloze dictator.
Men kent Caesar uit de bronnen en daar komt helemaal niet een weldoener naar voren die geneest. Dat is ook logisch dat men in die categorie blijft zitten. En Jezus, ja, dat hij iets met Caesar, de generaal, de grote overwinnaar, te maken zou hebben. Het is natuurlijk moeilijk te vatten voor mensen. En men blijft dan maar liever in het vertrouwde Carotta zitten. Is hij niet met Venus verbonden? Of, ja, uiteraard. Oké. Hij is als het ware de zoon van God. Hè? Hij is de zoon van Venus. Via wie? Via Eneas. Via Eneas. Eigenlijk Julius, zoontje van Eneas. Eneas. En Venus. En Venus is liefde. En wat is het kenmerk van het christendom? Naast de liefde. Hij werd niet na zijn dood tot God verklaard, sterker nog, zelfs voor zijn dood. Ja, het is nog erger. Hij was al God terwijl hij nog mens was. En hoe noemt Jezus zich? God die mens geworden is. De mens geworden God, hè? De op aarde verschenen God. Ja, op aarde verschenen. Wir haben Jesus, der ist der Sohn Gottes, sagen wir. Und Caesar, Sohn der Göttin. Wir machen den Unterschied. Aber der Grieche nicht. Er sagt, beides sind Sohn Gottes. Weil Gott bedeutet beides, maskulin und feminin. Das heißt, da musste ich auch feststellen, dass Caesar, er hatte nicht nur ein jesuanische Züge, sondern er ist auch ein Sohn Gottes. As part of the religious rituals during the Easter celebration, a large fire is lit in front of the churches in memory of Christ's resurrection from death. In many places all over Europe, this fire is solemnly borne into the church by the attendants. At Caesar's funeral, there also was a large fire. He was cremated on the Forum Romanum in Rome, where the people came to pay their last respects to their beloved Lord. And they also carried the fire. Caesar werd verbrand midden op het Forum Romanum. Als we die twee met elkaar verbinden, dan is het toch wel aardig om te zien dat beider dood verbonden is met een woord dat eigenlijk precies hetzelfde is. Oké, toeval, hè, zou je zeggen. Maar het zijn argumentaties die je hebt. En je probeert te achterhalen wat nou de historische achtergrond van dat christendom is geweest. Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuz. Das geht auch auf die Caesar-Geschichte zurück. Der fiel wegen epileptischer Anfälle und das kannte man von ihm. Also musste dann auch bei Jesus das vorkommen und obwohl es im Evangelium nicht steht, fällt er 3 Mal unter dem Kreuz. Das sind die vielen epileptische Anfälle, die Caesar gehabt hat. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar. Das ist auch interessant, das steht auch nicht im Evangelium. It is striking that the original Christian rituals appear within the borders of the old Roman Empire, from Spain to the Greek islands, where Christianity would have spread after developing from the worship of Caesar. Carotta and Garcia Gonzalez traveled to Cyprus to study a ritual with Carotta already photographed on an earlier expedition. Theophany, the baptism of Jesus, is celebrated throughout Greece on the 6th day of the new year. In this Orthodox ritual, which on almost all Greek islands takes place on the edge of a river or the sea, Caesar's decisive military crossing of the river Rubicon can be recognized. Upon entering, the Metropolitan is domed with the red gown, a symbol of imperial power.
The victorious nature is also expressed by the prominent role of the high-ranking military officers during the service. The Metropolitan sits down on the throne that shows the imperial eagle. Next to it, on the cross, is also a lion, the symbol of the evangelist Mark, but also of Mark Antony. L'origine romana, abbiamo detto l'Adventus Caesaris dell'imperatore. Allora si può supporre che nella situazione che precedette l'apparizione del cristianesimo, che arriva praticamente nel secondo secolo, il contesto, no? Nel primo secolo ci fu per più di un secolo questo culto di Cesare come Divus Julius, in cui si festeggiarono tutte le sue vittorie, no? Come fiesta religiosa, come milagros incluso. Sì. Ecco, è come miracolo. Sì. E quindi il passaggio del Rubicone, che era il primo Adventus Caesaris, aveva una funzione importante. Allora, se vediamo questo testo qua, vediamo che ritroviamo molti accessori, molti elementi che abbiamo visto anche in questa situazione qui, perché abbiamo il flauto e la tromba, erano gli elementi importanti nella marcia che suonavano oggi. E poi c'è questo entrare nell'acqua e c'è questa frase famosa di Cesare, il dado è gettato, che riprende quasi la scena che è stata fatta lì di gettare la croce. E come tutti i soldati passano a quel punto, no? Tutti passano a quel punto, si buttano nell'acqua, abbiamo la stessa scena che abbiamo qui con i ragazzi che si buttano nell'acqua. No? The military procession reaches the waterside, draped with palm branches, the symbol of imperatorial power. There the doves are to be released as a representation of the Holy Spirit, but the dove is also the symbol of Venus and of Caesar, who indeed offered peace and forgiveness to his enemies. Under the eyes of the soldiers, the young men will dive into the water as the Metropolitan throws the cross into the river. Tunc Caesar, eatur inquit, quod eorum ostenta et inimicorum iniquitas vocat, iacta alea est inquit. Caesar's heroic adventures finally transform into the miracles of Jesus, when both navigate their ship through dangerous seas, when both reassure their men not to be afraid and not to worry. Caesar's divine fortune heads across the sea, and Jesus Christ walks on water.